ما د چینل خوږو دوستانو نن ورځ موږ یو ځل بیا د 4000 English essential words first book unit 5 first page 10 words دا تشریح کوو. نو اول دا کوم لغات چې دي دغه موږ تشریح کوو معنی یې کوو. ورسته مونږ بیا په دغه لغتونو کې جملې جوړې کړې دي چې دغه جملې د کتاب په مطابق نه دي، موږ خپلې جوړې کړې دي. نو تاسو هم دا رقم ته خپلې جملې بیا به وروسته ورکې جوړې کړئ. نو ارڅو اول لغت چې دی aware څه رقم تلفظ کېږي؟ aware مقصد بخبره یا پوهه. پوه د بخبره په معنا ډېر د چې یو شی نه یو څه نه یو څوک خبر وي، نو دې ته aware. دویم badly تلفظ به څنګه کوئ؟ badly معنا په بده توګه. دریم belong تعلق یا رابطه یا اړیکه درلوده. څلورم نمبر continue ځینې خلک یې continue یې او دا continue نه دی continue جری. پنځم نمبر error غلطی. دا دوه ټکي یو ته وکړو غلطی. شپږم نمبر experience تجربه. اووم نمبر field ساحه میدان پټای شاړه سیمه او ځینې وخت کې میدان هوایي یعنی هوایي ډګر ته هم ویل کېږي. ډېرې معنی لري. hurt زخمی کول یا ژوبلول. judgment دی نه تلفظ کېږي. true دلته به کوئ judgment قضاوت پرېکړه. likely څه مقصد؟ احتمال. ارڅو اوس د هر لغات مطابق په شمارې سره موږ یوه جمله جوړه کړې ده. لکه aware معنا بخبره. I am aware of the noise outside. یعنې د باندې په شور باندې زه څنګه یم؟ خبر یم. I am aware of the outside. دی بینه دا بیایي. I am aware of the outside. دویم نمبر badly په بده توګه. He feels badly on the ice. He feels badly on the ice. داسې کې به وای ساوند ګډوئ. the ice نو هغه په یخ باندې ډېره بده وغورځېده. مقصد یې دا شی دی. دریم نمبر belong تعلق رابطه اړیکه. This book belonged to my brother. Brother means brother.
this book belongs to my brother. دا کتاب زما په ورور پورې اړه لري یا تعلق لري. څلورم نمبر continue جاری. Please continue reading the story. Please continue the story. مهرباني وکړه د کیسې دې جاری وساته. پنځم نمبر error. error دلته به تلفظ کوي error غلطي. There was an error in the math test. There was an error in the math test. د ریاضي په ټیسټ کې یوه غلطي وه. شپږم نمبر experience. experience تجربه. My trip to Mutnain was a great experience. My trip to Mutnain was a great experience. And زما غرونو ته سفر یوه غوره تجربه وه. field. اووم نمبر کې field ساحې ته یا میدان ته ویل کېږي، پټي ته هم ویل کېږي. The cows are eating in the field. یعنی د غویان په کرونده کې څري یا وښه خوري. اتم نمبر hurt زخمی کول یا ژوبلول. I hurt my finger while cooking. د پخلی په وخت کې مو ګوته پرې کړه یا مو وڅه کړه یا مو ژوبله کړه، څه رقم معنا چې ورکوئ صحیح کېږي. judgment. نهم نمبر کې judgment. judgment قضاوت. Her judgment helped us solve the problem. Her judgment helped us solve the problem. د هغې قضاوت یا د هغې پرېکړې زموږ سره په مشکل کې څه وکړل؟ کومک وکړ. د مشکل په حلولو کې کومک وکړ. likely. لسم نمبر کې likely احتمالاً یا احتمال. It's likely rain today. یعنې داسې احتمال شته چې نن باران وشي. که الله دې وکړي چې په دغه درس نه پوه شوي وئ نو د دې نه وروسته په دغو لغتونو کې مو یو وړوکی غونډه پاراګراف جوړ کړی دی. اوس تر څو هغه لولو او دغه هم په جملو کې استعمال کړی و. اوس څنګه کولی شو چې دغه په یو پاراګراف کې استعمال کړو؟ نو هر څه چې پاراګراف هم ولولو تر څو ښه پرې پوه شو. څنګه مو چې مخکې دورې وکړه چې په دغو لغتونو کې زه پاراګراف درته لیکم، نو پاراګراف مې لیکلی دی. اوس غواړم چې درته ویل ولم. نو هیله ده چې تاسې هم داسې لغتونو کې داسې یو پاراګرافونه جوړ کړئ. اول پاراګراف کې موږ داسې while walking through the field I became aware. یعنې aware معنی څه؟ باخبره. یعنې کله چې زه په مستقیم ډول په دغه کې تلم، په پټي کې تلم، نو زه پوهه شوم. I became aware. یعنې زه پوهه شوم، خبر شوم. of a dog chasing me چې یو سپی راپسې روان دی تعقیبوي مو. I ran and fell barely. نو په دا وخت کې چې کله د سپی په ما سره تله، څنګه وشو؟ یعنې ما منډه وکړه او ډېر بد وغورځېدم. which hurt my knee. په دې سره مخ پا څنګه شوه، لنګه مې څنګه شو؟ پټ شو، یعنې ژوبل شو. This was not the kind of experience. یعنې دا یوه داسې تجربه نه وه چې ما یې لرله.
I expected a calm day. And my way the arami was a hilala like everyone an arama was better. Oh, that's the one shumaksad. I made an error by going alone. And more غلطي وکړه چې زه څنګه فمانه یوازې لاړم باندې دا غلطي وکړه. But that was a lesson and using a good judgment. But that was a lesson. And مگر خدا یو ښه درس و. چې و یو ښه درس و and using a good experience. and دې ما څنګه کې زندګۍ کې یا په لایف کې ان دغه شانته عمل د پرکړې یا د هغه د لپاره یو ښه قضاوت و. It's likely I will be more careful next time. داسې معلومیږي چې په آینده کې به زه څنګه کوم ان ډېر احتیاط وکړم ان ډېره پاملرنه وکړم بیا به داسې غلطي نه کوم. The path I took belonged to a farmer and په حال یار چې زه لاړم هغه په یوې بزګر پورې اړه لرله یا یې تعلق ورسره لرلو. So I will not continue on it again. نو زه به دوباره بیا په ده باندې څنګه نه کوم تلل به جاري نه ساتم نو بیا به دوباره نه څم. څنګه به نه څم without permission بدون د اجازه یعنی پاینده که به زه بدون د اجازه په دغه لار نه بیا څنګه نه کوم نه به څم. نو دغه و زموږ د نننۍ ورځې درس الله دې وکړي چې خوښ شوی مو وي. یو څه نه څه زحمت مې درته ویستلی و نو تاسو څخه هیله ده چې مو چینل سره سبسکرایب کړئ او نورو مرګلو انډیوالانو سره یې هم شیر کړئ. نو زما چینل شرکت نوم چې دی هغه اسنا صابر in English have Sabir's English Hub. نو دا زما د یوټیوب چینل دی او دا د سره سبسکرایب کړئ. مننه، ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسئ.